Okay. my friends, other children said it most. Okay. So আমি জানতে চাই যে when did you realize those aspects of maintaining a team? ধর আমরা শুরু থেকে আমরা ইউনিভার্সিটির শুরু থেকে আমরা গ্রুপ প্রজেক্ট করি, গ্রুপ অ্যাসাইনমেন্ট করি, প্রেজেন্টেশন দেই, এভরিথিং করি। কিন্তু কোন টাইমে you realized যে টিমে যে যত ধরনের যত কোয়ালিটির টিম মেম্বার থাকুক না কেন, একটা কোর সবসময় ঠিক থাকা লাগবে যে টিমের মেন্টাল স্ট্রেংথটা সেম থাকা লাগবে, এন্ড স্টেবিলিটিটা হাই থাকা লাগবে, স্ট্যান্ডার্ড থাকা লাগবে। এটা এটা তুই কবে বা কোন এক্সপেরিয়েন্সের থ্রুতে রিয়েলাইজ করছিস? Alright, so যখন আমি ভার্সিটিতে ঢুকলাম, I started doing business competitions, but I lost a lot of them because end of the day দেখা গেছে যে to be honest, I'm just going to be selfish here. I wanted to do business competition to win the winning prize, the money. All right. So এটা তো সেলফিশ না that রে, এটা was তো রিয়েলিস্টিক ইচ্ছা। But to be honest, that's not how you should think of. Because Okay. business competition or anything, like if you want to start a business, team is very important. To be honest, এটা আমিও শুনছি, তুইও হয়তো অনেকবার শুনছিস যে when people try to put money, they don't put money on the idea or the business, they put money on the team, right? So that's what most important. So I was part of different teams. I got myself with working with people যারা আমার friends. I got myself working with people যারা আমার seniors, আমার juniors, and so on. But কোনো জায়গাতেই না তারপরে ক্লিক করতেছিল। হ্যাঁ, দেখা গেছিল যে তুই যখন একটা টিমের পার্ট হবি, how you know that this is the team? How do you know it? Most important is, first of all, তুই তো তোর ক্রেডিবিলিটিটা জানিস, তুই তো তোর এবিলিটি এন্ড তোর ধরনের কাজ করতে পারিস, তোর কাজের ক্ষমতা কতটুকু, এগুলো তো তোর জানা আগে অবশ্যই জরুরি। So when you are a part of team and when you figure out যে even though you are trying hard but it's not your 100%, you want to give your 100% but somehow your 100% is not showing up because of different reasons, or তোর potential গুলো তুই execute করতে পারতেছিস না। যেমন if you're a good leader but in a team you are not getting the opportunity to perform as a good leader, now you have to tell yourself this is not the right team. It's not the right team because a right team doesn't give you responsibilities. A right team gives you an open space. You just play your game in it. All right. Okay. So, and when the right this people happens- come together. Do you think this happens, let's say you want to form a team, so এখানে how does it work? এটা কি এভাবে কাজ করে? And I know যে এটা যারা বিজনেস স্টার্ট করবে তো তোর জার্নি যারা ফলো করছে তাদের জন্য অনেক হেল্পফুল হবে, দ্যাটস ওয়াই আই এম আস্কিং। তাহলে কি এটা কি একদম তোর টেলিপ্যাথিক হয় ব্যাপারটা, যে মিলে গেল, একদম ফ্রিকোয়েন্সিটা ম্যাচ করে গেল, অর দিস ইজ আ কনভারসেশন দ্যাট ইউ হ্যাভ বিফোর স্টার্টিং ইয়োর ওয়ার্ক অ্যাজ এ টিম? কোনটা হয় জিনিসটা? না, ব্যাপারটা it's simply about understanding what's going on in other teammates' mind. It's not telepathy. You cannot just figure out exactly the words what you're thinking, what our teammates are thinking. It's like if a point of decision comes up, and if you don't know যে তোর টিমমেটরা কোন দিকে যাবে, assertive or negative, then you don't actually know them. You have to have that in a right team. You just know it, unless it's a major decision and you guys need to talk about. And it's definitely not telepathic. It's actually it's a chemistry that builds up with right communication, constant communication. Yeah, so that means communication and clarity of communication is very important. Clarity of communication. Sometimes কি হয় টিমের মধ্যে যতই পুরানো বন্ধু হোক না কেন, বলতে চায় না কিছু, মন খারাপ হবে বা কিছু, বা অথবা মনে করে যে this is not the right time to say it. This is completely absurd. You're part of a team because you have the responsibility to speak, to argue, to objectify something. To object something. Not objectify something. No. You're not objectifying anything or anyone, no.
No, 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 no. No, We no, don't no. do that. We don't do We that. don't. We don't do that. We don't No. do No. So to object, right? Say that you don't want it or you want it, Mm. right? If you feel insecure, if you feel a dilemma that যখন তুই একটা কিছু বলতে চাবি ওই সময় যদি তোর dilemma কাজ করে তখন you have to figure out যে you are not working with the right people here, my friend. ঠিক Doesn't it আছে? also say তুই something তুই about দেখছিস, you? আমি তোকে বলি, তুই তুই একদম সচক্ষে দেখছিস how we work. আমি হ্যাঁ। ফয়সাল রাফিক, how we work. হুম, You sat there that হুম, night when হুম, we discussed about legal issues and everything. হুম, হুম। You saw what we did. Yeah. We just spoke our mind. হুম। We didn't care because dhar bhai, you are working with your friends. When you're out of the office, you're back to your friend. Yeah, When even you're inside the I office, was with you you have guys some other during the. responsibilities too. Yeah, that's the thing. I was with you guys when you were having the professional conversation. I was with you guys when you all were just chilling. So Right. And that's এমনও when I হয়েছে talk আমরা to আমরা you. ঝগড়া করতেছি in the middle of the quarrel, আমরা বাইরে গিয়ে টেবিল টেনিস খেললাম চারজন পাঁচজন মিলে আমরা সবাই, আবার ভিতরে এসে কন্টিনিউইং দ্য ঝগড়া, ঠিক আছে? So It's a this very is funny thing. If look, you're I not call there, it. you won't understand. Look, I call it a proper balance of personal relationship and professionalism. হ্যাঁ, Right. এইটাতে Right. most of the people fail করে. Most of the people, even if you're Right. running, either you're running a business, either you're doing a group project, either you're running a foundation, whatever. Most people, দেখ, একটা হচ্ছে কি Hmm. যে ডিলেমা, ইগো কাজ করা, বলতে পারবো নাকি না। Right. এটা কিন্তু যেমন বোঝায় যে ওকে মেবি দিস ইজ নট দ্য রাইট থিং ফর মি, এটা কিন্তু এট দ্য সেম টাইম আমি কেমন সেটাও এক্সপ্রেস করে। লেটস সে আমি তোদের টিমে আছি, হ্যাঁ, এন্ড আমি ফিল Right. আই এম Right. নট ফিলিং ওকে তোকে কথা বলতে। তার মানে কিন্তু এটা আমার প্রবলেম। আই হ্যাভ টু আপ মাই গেম অলসো না? কারণ আমি দেখতেছি তুই আমার Yes. সাথে যখন নরমালি আছিস তখন তুই আমার সাথে একদম নরমাল চিল, বাট প্রফেশনাল কোনো কাজে যখন তুই আমার উপর খেপছিস যে আমি এটা করি নাই, তুই কিন্তু আমাকে বলবি যে তুই এটা করিস নাই, তোর এটা করা দরকার ছিল, তুই করিস নাই। হ্যাঁ, তো এই যে Right. ব্যালেন্সটা এই যে ডিফারেন্সিয়েশনটা করতে পারার যে ক্যাপাসিটি, এটাও কিন্তু Right. খুব ম্যাচিওর মেন্টালিটি থেকে আসে। সো আই ওয়ান্ট Of নো, course. Of course. what would you suggest based on your experience যে কিভাবে কিভাবে একটা ইন্ডিভিজুয়াল তার এই গেমটা আপ করতে পারে? কারণ আমি দেখছি, আই হ্যাভ সিন ইট লাইক ইন মাই এক্সপেরিয়েন্স যে ইগো কাজ করে সবার আগে, তারপরে চলে Right. আসে আমি এতখানি কাজ করছি তুমি কিছু করো নাই, and I feel like this is what the hell is this? Right. And then আসে হচ্ছে গিয়ে যে ও তো এরকম করে কথা বললো আমার সাথে। নাও মাই পয়েন্ট ইজ, আমি তো তোর সাথে যখন পার্সোনালি কথা বলি তখন তো আরো কত ভাবে কথা বলি, ওইটা তো তুই কিছু মনে করতেছিস না। তাহলে কাজের সময় যখন আমি এভাবে বললাম তাহলে এটা কেন মনে করা হচ্ছে? তো এখানে তোর অ্যাডভাইস Right. কি হবে টু? দুইটা জিনিস, দুইটা জিনিস। বিফোর সেইং এ দুইটা জিনিস কি আমি বলি এটা কেন হয়, সেটা হচ্ছে কি আমরা we feel we find ourselves in a confusing situation যে আমাদের বিজনেসের টিম ওয়ার্কটার বাইরে যে আমাদের লাইফটা আছে ওইটাই কি আমাদের সাথে রিলেট, ওই রিলেশনশিপটি কি আমাদের ইনকর্পোরেট করা উচিত when we are working as a team, নাকি টিমের মধ্যে অন্য কিছু, লাইক কনফিউজিং। সো এই পুরো ব্যাপারটার জন্য ওই যে এই ব্যাপারগুলো, এইসব প্রবলেমস গুলো আমাদের ফেস করতে হয়। দুইটা জিনিস যেটাতে আমরা যে ব্যাপারটা যদি আমরা ফলো করি, বা যারা হচ্ছে কি এমার্জিং ইউথ who are trying to work as a team with other people. So the reason number one is sense of ownership in the business or in whatever you are trying to do. If four people are trying to paint something, sense of ownership in that painting, in drawing that art, right? So কাহিনী হচ্ছে তুই যখন তোর সেন্স অফ ওনারশিপটা তুই তোর নিজের মধ্যে ইনকর্পোরেট করবি, লাইক supposedly like you're trying to your team is trying to come up with a business, and তোর সেন্স অফ ওনারশিপটা যখন আসবে, at the end of the day you are not thinking about yourself though, you're thinking about your business. And at that moment, if you're thinking about yourself while taking a business decision, that would be a wrong decision, my friend. But while you're taking a business decision, you must have the sense of ownership of the business. You have to take a decision not for yourself, but for the betterment of the business. Always think about where you are right now. What's your responsibility right now? Right? When I'm with my family, my responsibility is my family. When I'm in my office, my responsibility is my business. That is a sense of ownership. That is a sense of where you are. Number two is the sense of accountability. এই যে ইগোর ব্যাপারটা বললি না, এই ব্যাপারটা অনেক
অনেক অনেক একটা বাজে একটা ব্যাপার যেটা it also 99% makes the whole environment very toxic. Right, very toxic, very toxic. So recently আমাদের জেনারেশনটা we are very proud generation, right? We're very proud because I mean, I see myself, I'm not old, I'm what, 25? Still, when I see people who are like being adult these days, like 20 or 21, I find myself like in between a huge gap. So igor ব্যাপারটা এখানে এই জেনারেশনতে কাজ করে। So এখানে you have to work your sense of accountability. If you accept যে you have a responsibility and you have a deadline, you have a plan or strategy that you have to follow, you have to give the work at a particular time, and if you don't care about it, then I would say you don't have any sense of accountability. Sense of accountability fights with your ego. If you have sense of accountability, তোর ego কিন্তু কখনো win করতে পারবে না. If you are wrong, your accountability will top it and make you accept the fact that yes, I was wrong. That's because I'm accountable to my business or to whatever I'm trying to do here. See, এই জন্য sense of accountability it's very necessary because of the current scenario of youth or in members of the team. যে ইগো নিয়ে যে কাজটা যে ব্যাপারটা ফেস করতেছে, সো এই দুইটা জিনিস, সেন্স অফ অ্যাকাউন্টেবিলিটি এন্ড সেন্স অফ ওনারশিপ ইন হোয়াটএভার ইউ আর ট্রাইং টু ডু। হ্যাঁ, বিকজ আমি যেটা বলতেছিলাম তোকে যে আমি যখন লাইক আগে হালকে যাওয়ার আগে আমি যখন কোনো কাজ করতাম, লাইক এটা আমার ভলেন্টিয়ারিং ওয়ার্ক হোক বা আমার সোশ্যাল ওয়ার্ক হোক না কেন, আমার খুব মনে কর যে লজ্জা লাগতো বা আমার মনে হতো যে আমি ছোট হয়ে যাচ্ছি যখন আমাকে বলা হতো বা আমি বুঝতে পারতাম যে সামথিং আই ডিড যেটা ঠিক হয় নাই বা সেটা আমাকে আবার করতে হবে বা ইয়ে করতে হবে, বিকজ আমার তখন মনে হতো যে এটা হচ্ছে আমি এটাকে পার্সোনালি নিতাম, মানে মনে হয়তো কি যে আমার ল্যাকিংসটাকে বা আমার না পারাটাকে পয়েন্ট করা হচ্ছে বা কোয়েশ্চেন করা হচ্ছে। But then gradually, honestly speaking, after Halt and after getting huge experience, কারণ আমি তো এরকম বিজনেস ইয়ে আগে অ্যাটেন্ড করি নাই, তখন আমি বুঝতে পারছি যে আমি এটাকে পার্সোনালি নিচ্ছি কেন, বিকজ আমি the person who's criticizing my work is criticizing my work. He is not criticizing me. ও আমার কাজটাকে ক্রিটিসাইজ করছে, তো ডেফিনেটলি আমার কাজে ভুল থাকতে পারে এবং আমার কাজে ভুল আছে দেখেই দ্য মোস্ট ম্যাচিওর থিং উড বি যে আমার কাজে ভুলটা আমি নিজে বুঝতে পারা এন্ড দেন ওইটাকে প্রপারলি ড্যামেজ কন্ট্রোল করা এন্ড দেন ঠিক করা কাজটাকে। আমি যখনই নিচ্ছি এটা মনের মধ্যে যে ওর সাথে আমি ব্রো ব্রো করে করে কথা বলি, আড্ডা দেই, এন্ড দেন ও এসে আমাকে আরো দুইটা টিম মেম্বারের সামনে দাম করে এরকম বলে দিলাম, যদি এইভাবে নেই তাহলে কিন্তু সমস্যা আছে, বিকজ তখন আমি কিন্তু আসলে পারলাম না পার্সোনাল রিলেশন আর প্রফেশনাল রিলেশনটাকে আলাদা রাখতে। এক্স্যাক্টলি। সো ইয়েস, আই থিংক এই যে এই প্রবলেমটা সবচেয়ে বেশি হয়, মানে অনেক বেশি হয়, এটা অনেক আন্ডাররেটেড প্রবলেম, ঠিক আছে? হ্যাঁ, most of the people মনে করে কি টিম ভাঙে অথবা বিজনেস করতে গিয়ে টিম ভেঙে যায় বিকজ they couldn't bring any investment, ঠিক আছে? But টিম ভাঙে হচ্ছে গিয়ে team members are not aligned with their thoughts. এবং আই গেস যে ক্ল্যারিটি অফ কমিউনিকেশনটা থাকে না এই কারণে। এক্স্যাক্টলি। তো যেহেতু ইউ স্পোক অ্যাবাউট ওয়াই গোষ্ঠী, তো তোর ওইখানের এক্সপেরিয়েন্স থেকে যদি শেয়ার করতে চাস যে যখনই কোনো সাকসেসফুল টিম তোরা দেখছিস বা দেখছিস যে দিস ইজ আ সাকসেসফুল গ্রুপ বা দিস ইজ আ গুড গ্রুপ, তোরা কোন ফ্যাক্টর গুলো দেখছিস? যে সো প্রথমেই তো আমরা দেখি, যেটা আমি বারবারই বলতেছি, যে the background of a team, background of that team, because just imagine Apple is founded by Steve Wozniak and Steve Jobs, right? I'm pretty sure Apple time ওই Steve Wozniak আর Steve Jobs ছাড়া যদি Tahiya and Mazbah কাজ করতো, it would flop big time. Yes, because we were not the team for Apple. The teamটা এটা হচ্ছে the first thing যেটা আমরা দেখি, সেটা হচ্ছে যে is the team capable of taking current business to the level where we forecast the future. Okay. Secondly, যেটা আমরা দেখি সেটা হচ্ছে কি, আচ্ছা, আমি যদি একটু ভেঙে বলি এটাকে,
তাহলে জিনিসটা হচ্ছে কি টিম অ্যাজ এ লাইক টিমে মনে কর 3 জন আছে 4 জন আছে, ওদের কালেকটিভ যে ক্রেডিবিলিটি সেটা ওদের বিজনেস আইডিয়ার সাথে অ্যালাইন করতেছে নাকি, সেটা হচ্ছে গেম পয়েন্ট। রাইট 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 রাইট। এবং এবং নট জাস্ট এটা, একটা সাইকোলজিক্যাল ব্যাপার কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট। যে হ্যাঁ, দেখা যায় যে একটা টিমে 4 জন মেম্বার আছে, তাদের ক্রেডিবিলিটি এন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড এন্ড এক্সপেরিয়েন্স perfectly aligns with the business idea. They seem to be the team যারা কিনা আইডিয়াটা পুল অফ করতে হবে। এন্ড অফ দ্য ডে আমি যদি দেখি তাদের সাইকোলজিটা is not concerned about actually really pulling off the business. They don't actually think about the business that much. Just because they have the experience, they seem to be the perfect team. But to be honest, they don't think about it that much. তাহলে it doesn't happen. So আমরা যখন টিম দেখার ব্যাপারটা বলি, টিমের ব্যাকগ্রাউন্ড দেখার ব্যাপারটা বলি, আমরা যদি এক্সপেরিয়েন্সের দিকটাও দেখি, অলসো সাইকোলজিক্যাল দিকটাও দেখি, ঠিক আছে? Because both are very important, and if one is not there, then it's not going to happen. Okay. Both have to be there. All right. Secondly, আমরা যেটা দেখি যে এই টিমটার মধ্যে অবশ্যই একটা টিমে 4 জন 5 জন 3 জন যতজনই থাকুক না কেন, they work because there is always loophole or place to improve, right? So collectively we discuss with those teams jara kida seem to have a better end than other teams, je tader business ta they have everything, they have the perfect team, now what they lack. So আমাদের যে কাজটা সেটা হচ্ছে কি, we provide all the resources, the mentorship from, we have world class mentors from this social business background, who including Professor Mohammed Yunus himself, who gives advice to us how to treat those boot camps, how to create those lineups. So we actually try to compensate all those loopholes and try to minimize those gaps that they have in their current team or in their idea. If we see that there needs to be a strategy to be done in the business model, but they're not seeing right now, we advise them, we work with them so that we can actually pull up that strategy, because end of the day we want that team eto koshto korche, they become the perfect team, এখন যদি just because they have a simple loophole that they probably overlooked, if this business is not going to work, it's our responsibility from YY Goshti to come forward and sit with them and try to minimize that gap. And the moment we do that, we are also connecting those teams or those startups to different networks so that they can actually go talk to investors, actually go pitch their idea, support them from the back, to be honest. Because একটা জিনিস তুই এগ্রি করবি, if you want to start a business, let it be any business, for profit, non-profit, or just a service-based startup, product-based startup, accelerators these days is a huge deal. লাগে, ঠিক আছে? অ্যাক্সেলারেটর ব্যাপারগুলো মনে হয় দেখে, বাইরে থেকে দেখে মনে হয় it's a very common thing that everyone is trying to do, trying to open up an incubation firm, but it's very much needed. It is very much needed. Because to be honest, আমরা দুইজন যখন একটা অ্যাক্সেলারেটর থ্রুতে গেছি, I cannot measure the learning, I cannot measure the knowledge. Yes, also imagine the network I had before going to the accelerator and the network I have after coming back from the accelerator. So these are the important things that we try to work on and try to communicate with the teams who are really seem to be good. ধর একটা টিমে যদি ধর 6 জন আছে, right? Imagine 5 of them are the most positive people on earth, right? এটাই কি হওয়া উচিত না যে 5 জন যদি পজিটিভ হয়, most it seems like 90% of the team is positive and it's their responsibility to change the other person's mentality. But most of the time দেখা যায় যে ওই নেগেটিভ পারসনটার এবিলিটিটা বেশি এফেক্ট করে পজিটিভদের উপর, ঠিক আছে? এটা it's like a dark magic, ঠিক আছে? It's like a dark magic that I cannot figure out. So এই জিনিসটা থেকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে। You cannot just pair up with the person. মনে কর যারা পজিটিভ মাইন্ডসেটের, ধর তুই 5 জনের কথা যে বললি, ওরা ট্রাই করতেছে ধর ওই মানুষটাকে ওর নেগেটিভিটি থেকে বের করে আনার জন্য, and at the same time 5 জন কিন্তু টিমটাকেও আগায় নেওয়ার ট্রাই করতেছে, কাজটাকেও আগায় নেওয়ার ট্রাই করতেছে, কিন্তু নেগেটিভ মানুষটা কিন্তু অনলি নেগেটিভিটিটাই স্প্রেড করতেছে। So he or she has the upper hand,
স্প্রেড Right. হতেই থাকবে নেগেটিভিটি। আরো অনেক ইস্যু Right. থাকে, মনে কর যে আমি যে নেগেটিভিটি স্প্রেড করছে বা যে নেগেটিভ, তাকে আমি দোষ দেই না, বিকজ আমি অনেক আমি কিছু হইলে না আরেকজন মানুষ কেমন ফিল করতেছে আমি ওইটা চিন্তা করা শুরু করি। তো আমি বুঝি যে Hmm. দ্যাট পারসন মে হ্যাভ আ ব্যাক স্টোরি, মে হ্যাভ সামথিং গোয়িং অন, যার কারণে হি অর শি Hmm. ইজ লাইক দিস। বাট কাজ Hmm. করার ক্ষেত্রে আমি কনসিয়াসলি এখন ট্রাই করি এরকম মানুষ থেকে দূরে থাকা, বিকজ আই বিলিভ যে এটা কাজে ইম্প্যাক্ট ফেলে। Right. মানে Right. Right. আমার অনেক Exactly. ক্লোজ ফ্রেন্ড হতে পারে যে নেগেটিভ মেন্টালিটির হয়ে গেছে, হতে পারে সিনিক্যাল হয়ে গেছে লাইফে, তাই বলে আমি ওকে Right. কখনো ছড়াই দিব না, এটা আমি কখনো করব না। কিন্তু কাজ করার ক্ষেত্রে আমি মনে হয় একটু সেলফিশ এই দিকটা থেকে, যে আমি পারি না। তো এইখানে আমি লাস্ট একটা কোয়েশ্চেন ছিল তোর অ্যান্সারের সাথে, আমি যেটা এখন ভুলে গেছি এত কথা বলতে, যে ওই কোয়েশ্চেনটা আচ্ছা। দ্বারা মনে করি। হুম, মনে কর। কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে বেসিক্যালি, ওকে, হ্যাঁ, তো তুই যেমন ফিউ উইকস আগে স্ট্যাটাস দিছিলি বিকজ তুই তখন কনফ্রন্ট করছিলি তোর মেন্টাল হেলথ ইস্যুস আছে এন্ড ইউ সাফার ফ্রম ইট, বাট তুই কিন্তু আবার তোকে ম্যানেজ করে ইউ হ্যাভ টু গো অন উইথ লাইফ, বিকজ তুই কাজ করতেছিস এখন, সেটা ওয়ার্ক ফ্রম হোম হোক আর না হোক, তুই তোর ফ্যামিলি আছে, ইউ আর স্টেইং উইথ দেম, ইউ হ্যাভ টু বি ওকে ফর দেম অলসো, ফর ইয়োর সেলফ এন্ড ফর দেম Right. অলসো। তো Right. being an active person in your personal and professional life, how do you manage, মানে মনে কর যে তোর রুটিনটা কি, বা তুই কিভাবে যখন তুই লো ফিল করতেছিস, how are you coping with it, and what are you doing to get out of that zone also. Right. To be honest, I love that question because that's going to bring out an amazing fact about me. And then So maybe আমরা ওখান থেকে আস্তে করে সেগওয়ে করে যেতে পারবো, যেটা আমাদের আজকে করার কথা, ওইটাতে লাস্টে তুমি maybe, maybe, সেটাই maybe, বলবি। maybe. So এই ব্যাপারটাতে কি, এই ব্যাপারটাতে হচ্ছে মোস্ট অফ দ্য টাইম আমরা দেখি কি, আমরা মোস্ট অফ দ্য টাইম লাইফের অ্যাসপেক্ট নিয়ে যখন চিন্তা করি, আমরা মনে করি যে লাইফ ইদার একটা পার্সোনাল লাইফ এন্ড দেন প্রফেশনাল লাইফ, দেয়ার ইজ নাথিং ইন বিটুইন, বাট দেয়ার ইজ your life. It's not personal life মানে কি, you are involved with your family and your friends and your surroundings, right, your relatives. Professional life মানে কি, your acquaintances, the people you work with. If you think that you have a personal life and a professional life and nothing in between, then you're not concerned about yourself, my friend. You haven't thought about yourself. This is you. In between, there's a huge space. যেখানে তোর বসতে হবে. You have to take time and you have to just forget about both personal and professional life and think about yourself, right? In my case, what I do to balance it out is I do two things. One, I design, and two, I sing. Why design? এখন তো ডিজাইন কি, এখন আমি মার্কেটিং ব্যাকগ্রাউন্ডে বিবিএ পড়ছি, সারা জীবন নাকি ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার শখ ছিল, ডিজাইন করতে আসবো, হ্যাঁ, আবার বিজনেস স্টার্ট আপ করার ধান্দা করছিলাম, যাই হোক। সো ডিজাইন করতে আসবো। ছোটবেলায় আমি আমার বাবাকে দেখতাম, আমার বাবা হচ্ছে কি বাকরাবাদ গ্যাস সিস্টেম লিমিটেডে জব করতেন। আমি দেখতাম যে উনি গ্যাস ফিল্ডের প্ল্যান্ট, বিভিন্ন প্ল্যান্ট থাকে, ঠিক আছে, গ্যাস ফিল্ড প্ল্যান্ট লঞ্চ হয় বিভিন্ন জায়গায় জায়গায়, সো ওগুলো ব্লু প্রিন্ট রেডি করতে হয়। তো আমি আমার বাসায় আমি বলছি আমার ক্লাস 3-তে থাকতে কম্পিউটার আসছে, তো আমি তখন অনেক ফ্যাসিনেটেড, হোয়াট ইজ দিস। দেন আমি দেখতাম আমার বাবা রাতে বসে বসে সারা রাত বসে বসে এবার 1টা 2টা 3টা পর্যন্ত একটা সফটওয়্যারে সাদা একটা কাগজের মধ্যে সাদা একটা জায়গা নিট শুরু করতো, দেন এটাতে লাইন আঁকতো, এই করতো। আমি ছোট তো বুঝতাম না, আমি দেখতাম যে কি জানি তৈরি হইতেছে, কি জানি একটা তৈরি হচ্ছে। আমার কাছে প্রচুর ফ্যাসিনেটেড লাগতো, প্রচুর ফ্যাসিনেশন কাজ করছে যে ওয়াও, একটা জিনিস ক্রিয়েট হয়ে যাচ্ছে, এটা কি। Then later on I figured out that this is what design is. This is what creation of your imagination is. So I found myself fascinated in design. আমি লাইফে যাই করি না কেন, আমি লাইফে 18 বছর যাবত আমি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হতে চাইছি। আমার লাইফে স্ট্রাগল ছিল 2015 and everything. আমি পরে মার্কেটিং এ মেজর করে বিবিএ কমপ্লিট করছি। আমার লাইফের কোনো অ্যাসপেক্টে আমি ডিজাইন নিয়ে আমার বোথ প্রফেশনাল এন্ড পার্সোনাল লাইফে কারোর সাথে কিছু করি নাই। What I did with design is I did with myself. I self-learned how to do design, and when I can't find balance in both my professional and personal life, I come back to myself and I start designing random things.
can be a random concept business website যে business exist করে না, just চিন্তা করলাম এমন একটা business হতে পারে, ঠিক আছে এই business website-টা কিরকম হতো, because I do UI UX design, so I do that. The second thing is it's the most closest thing to my heart, is I sing. To be honest, I sing. That's it. Allah আমার একটা ভালো গলা দিছে, because I'm bragging because I need to, ঠিক আছে, because আমার বাবার সাইডে আমার ফুপি, everything, আমার ফুফাতো বোন সবাই they're singers, they're professional singers, right? তুই বুঝিস ব্যাপারটা, তোর লাইফে প্রফেশনাল সিঙ্গার আছে রিলেটিভস, সো ব্যাপারটা কিভাবে কাজ করে ফ্যামিলি তুই জানিস. So that's how I got this tone in my vocal, যেখানে হচ্ছে I can sing songs pretty well, but I cannot play contemporary instruments like a guitar. But what I did, I self-taught myself something that sounds like a beautiful tone from a guitar, but to be honest, from a professional guitarist, it's nothing. It's bull crap. But this is what love for music made me do. This is for love for what you do made you do. Right? So these are the two things I do to balance it out, both my profession. এই জিনিসটা সবসময় মনে রাখতে হবে যে your life is not stuck between a personal life and a professional life. Professional and personal life are the adjacent lives to your personal life, to your life. Personal life টা তো এক জায়গায়, professional life টা তো আরেক জায়গায়. এটা adjacent lives, যেটা কিনা সময়ের পারিপার্শ্বিক সময়ের সাথে সাথে এই লাইফগুলো অ্যাড হয় with you. So you are the core of it. দিন শেষে কি হয়, মানুষজন ওইটাকে আর এটাকে ফোকাস করতে গিয়ে নিজের কথা ভুলে যায়. This is very wrong. এটা আমার একটা রিকোয়েস্ট টু এভরিওয়ান. I don't know, I figured it out, my যেই ব্যাপারটা যে I have me in between. Most of the people they either say professional life or personal life. They don't know it because they have lost it. I request them to go back. It's always there. You just need to go back. You just need to go back, and you will find the true happiness, man. You'll find the true happiness. Trust me. And তোর গান আর ডিজাইন আমি দুইটারই সাক্ষী দিতে পারবো যে you are bloody good at these two things. Thank you. মানে কোনোদিন if anything, মানে if nothing works out your life, you can sell tickets. Right. তো আমরা এখন শেষে চলে আসছি, and তুই জানি কি করবি বলছিলি একদম শেষে. Right. I already told everyone that I love to sing, and I don't know how to play guitar, but you will see the magic now. So আমি গিটারের 6টা তারের নামও জানি না, বাট আমি গিটার কোনো একভাবে ধরে কোনো একভাবে বাজাতে পারি যেখানে একটা টোন বের হয় সুন্দর. So this is my tone. This is my magic tune. Okay. ঠিক আছে, আমি অ্যাক্সেলারেটরে গিয়ে আমি এমন গিটার বাজানোর ধান্দা করছি অনেক. Okay, ঠিক আছে. So I'm going to sing a song to end this, conclude this beautiful talk with Tahiya, one of my friends who I admire a lot. Because Tahiya, what you do is very amazing, and you are a very positive person. You are not just a positive person. Your positivity is transactional. It transfers into other people's lives. And I don't know, you're just a jolly person. Everyone would love to be around you, and I love to be around you as well. I'm lucky to have you as a friend. Thank you, Varga. All right, so this song is called What Would I Do Without You? It's by Drew Holcomb and the Neighbors. Okay. All right. Sometimes I wake up with the sadness, other days I feel like madness. So what would I do without you? Colors turn to shades of gray, and the weight of the world at the end of the day. Yo, what would I do without you? A decade goes by without a warning. Yeah, you're so kind of seeing your
questions and the worries. A peace of mind always takes me by surprise. Da 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 da. Feel like I'm walking on the eyes and blind as a man without a letter and a cold mind. Oh, what would I do without you? My imagination but the best of me, and I'm trying to hide a lost at sea. Oh, what would I do without you? Difference between what I said and done, yeah. And you still standing by my side. Guilty soul and a worried mind. I will never make it if I'm on my own. Da 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 da. You got the morning, I got midnight. You are patient, I'm always on time. Oh, what would I do without you? You got sunshine, I got rain clouds. You got hope, I got my doubts. So what would I do without you? Oh, what would I do without you? কি সুন্দর গাইছিস তুই, অ্যাজ অলওয়েজ ম্যান, এত সুন্দর। এই গানটা কার বললি? নেইবারস আর কাদের? গানটা হচ্ছে Drew Holcomb. I'm going to send you the link when you upload the podcast. Maybe you can give credit to the song name as well, so people can find it. It's a beautiful song. It's a beautiful song. খুব ভালো লাগছে মাজবা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। Thank you so much, and thank everyone who will be listening to us talking. A lot of people who like you, who like Pensive Stories, will listen to the podcast, and thank you. অনেকদিন ধরে আমাদের করার কথা ছিল এটা, and তুই আজকে আমার সাথে কথা বলছিস। I want to give a shout out to a few people, if you allow. Please. I want to give a shout out to my mom, because she is awesome. She is the person that I live for. She's your mom. To be honest, I want to give shout out to only 3 people in my life, and to be honest, they are both wonderful women who backed me out, who are the women in my life. মানুষ বলে যে একটা সাকসেসফুল মানুষের পিছনে একটা ওম্যানের হাত, আমি আল্লাহর রহমতে 3টা ওম্যানের হাত পেয়েছি. Person is number one, my mom. I want to give a shout out to my mom. She's awesome. I want to give a shout out to my sister who is in Japan right now with my dulabhai. They're studying there. And finally, I want to give a shout out to the love of my life. She's my girlfriend, Rafina Tabassum. I love her so much, and it's been awesome. It's been awesome with the 3 women in my life. I just hope they always be there for me. Amazing. You know what, man? We need more men like you. We do. Oh my God. Maybe. I'm gonna create the generation. I'm gonna take the responsibility. No worries. Please do. Okay. Thank you so much. With that very positive note and a wonderful song, we have come to the end of our podcast. I really love to do these things because আমার কাছে মনে হয় যে I always love productive conversations, even ওটা casual হোক, আড্ডা থ্রুতে হোক, whatever. And when I get to do it with one of my closest friends, তখন ফিলিংটা অন্যরকমই হয়. So I hope everybody would like it, and I hope Mazbah liked it. And I loved it. It went beyond my expectation, to be honest, because you are a superb host. I'm already in love with your background lights. I don't know where I can get them. But I love it because that shows how energetic you are. All right, gift me. Give me as a gift. Sure. I probably deserve it. Yeah, you do. Thank you, though.